اتكلمنا قلنا ال absolute constipation هي one of the cardinal symptoms of intestinal obstruction. بهذا السلايد راح نقول إنه ال absolute constipation is not present as one of the cardinal symptoms of intestinal obstruction. وين تكون هذه؟ بالخترز هرنيا اللي هو يكون جزء من ال wall of the bowel involved in the hernia يعني not part of circumference not all the wall involved أو محصور تكون بالhernial orifices جزء من الوول فذاك ما يصير intestinal obstruction. الجول ستون إلياس الستوناية تجي from the gallbladder due to fistula صارت عندنا ويا الدودنام وتنزل الحصواية الكبيرة توصل للترمي اليم بس ما السدة كامل. بالميزنتريك vascular occlusion والfunctional obstruction associated with pelvic abscess يعني اكو obstruction بس بنفس الوقت اكو عندنا pelvic abscess فيكون stimulation للركتم ويصير عنده diarrhea. All causes of partial obstruction in which diarrhea may occur يعني بالpartial obstructions يعني مو complete obstruction may يجي presentation with absolute constipation. Other manifestations بالabdominal examination راح نلقى abdominal tenderness مرات وإذا لقينا localized tenderness فد مثلا لقينا localized tenderness بالleft iliac fossa مثلا هاي indicate impending or ischemic established ischemia صار عندنا ischemia فد مكان بالباول لوب مثلا. بس لما يكون peritonitism لما يصير peritonitis all over the abdomen صار peritonitis indicate impending or overt infarctions and or perforation. فإذا لقينا tenderness هذا ischemia. إذا لقينا peritonitism or peritonitis indicate يعني صار infarction مو بس ischemia صار infarction واحتمال صار perforation. إذا عندنا large bowel obstruction فأكثر مكان نحس به tenderness هو إذا كان عندنا ileocecal valve competent هو السيكم فرايت إلياك فوسا tenderness يعطينا فكرة إنه إذا صار tenderness برايت إلياك فوسا وإليوسيكال valve competent فمعناته عندنا السيكم it is most vulnerable to ischemia فيكون معناته صار ischemia وصار احتمال راح يصير gangrene perforation. Regarding bowel sounds, the high-pitched bowel sounds are present in the vast majority of patients with intestinal obstructions اللي هو عادة dynamic intestinal obstructions. Clinical features of strangulation تحول البين from colicky إلى constant pain ويكون severe pain مرات حتى الأوبيويد ما يفيده. يصير مكان السترانجوليشن tenderness ويا rigidity of the abdomen ومرات peritonism. peritonism يعني يصير peritonitis بمكان الاريا وإذا مثلا صار perforation ما يؤدي إلى peritonitis يعني generalized peritonitis. الشوك نقصد به هنا septic shock. After history and clinical examination we need an imaging to reach diagnosis. One of the imaging هو plain abdominal x-ray. The radiological diagnosis is based on the supine abdominal film يعني نايم المريض وناخذ له أشعة. قبل كان الإيركت بوزيشن هسه لا يقول لك إلا supine abdominal film. الإيركت film may subsequently be requested بعض الأحيان نطلبها when doubt exists لما عندنا احنا شاكين بالموضوع ندزها إيركت film. بالسوباين ابدومينال فيلم راح نشوف الغاز فيلد باول نشوف الغاز فيلد باول وين هل هي سنترال هل هي بيريفرال
وين سايت رايت ليفت سايد. لو بالسنترال مثلا فنقدر نحدد مثلا هل هي سمول باول او لارج باول اوبستراكشن. بينما الايركت بوزيشن راح يراوينا في شيء معين اللي هو الفلويد ليفل، اير فلويد ليفل، يعني الاير والفلويد ليفل. الفلويد يصير لي جوا وفوقه يصير الاير، فيسموه اير فلويد ليفل، اللي هو يكون directly proportion، يعني number of fluid level directly proportion to the degree of the obstruction. هاي يكون بالسمول باول obstruction. كلما زاد الفلويد ليفل بالسمول باول obstruction كلما زاد degree of the obstruction. عادة normal person عنده 2، أي normal person عنده 2 air fluid level، واحد يم الدودينال كاب والثاني يم التيرمينال إليوم. هاي إذا أخذنا إكس راي ولقينا هذين التو اير فلويد ليفل this is normal. بس إذا لقينا أكثر زين ولقيناها الشكل مالته يكون ستيب لادر باترن مثل الدرج كأنك تصعد درج، this is يعطينا فكرة إنه هذا هو احتمال small bowel obstruction وأكو multiple air fluid level. Radiological features of obstruction on plain abdominal X-ray راح يختلف طبعا. small bowel عن ال cecum عن ال large bowel اللي هو other than the cecum. The obstructing small bowel is شلون نشوفها بالإكس-راي is characterized by straight segments that are generally يكون بالcenter of the abdomen and lie transversely. There are no or minimal gas seen in the colon. يعني بالكولون no gas أو minimal gas نشوفها بالكولون. وعادة الباول small bowel تكون straight segments و transversely وبالcenter of the abdomen. الجوجنم تتميز بشغلة معينة اللي هي الفالفولي كانوفنتيز، اللي هي تكون موجودة بالجوجنم أكثر من الإليوم، اللي هي تكون مثل الفولز completely pass across the width of the bowel and regularly spaced giving the features يكون مثل الladder effect أو يسموه concertina. الإليوم distal إليوم يكون it is featureless، ما عنده feature، مو مثل الجوجنم تكون هي بيها أكو الفالفولي كانوفنتيز. cecum يكون بالإكس راي distended cecum is shown by a rounded gas shadow in the right iliac fossa. فالcecum يكون appear as a rounded gas shadow in the right iliac fossa. بينما large bowel مع عدد الcecum طبعا shows haustral haustration اللي هي مميزات الكولون عن السمول باول. اكو haustration اللي هو unlike the valvuline cavities بتكون spaced irregularly، مو مثل الفالفولي cavities كل وحدة قدام الثانية، هاي تصير spaced irregularly. So don't cross the whole diameter of the bowel and don't have indentations placed opposite one another. فهذه هي المميزات اللي نشوفها بالإكس راي بالبلين abdominal إكس راي بالintestinal obstruction. In patients without evidence of strangulation, there is a rule for other imaging modalities اللي هي هذه هنا one of the evidence-based medicine. بدكم تطلعون على هذا البحث مجرد تشوفوه حتى تزيدون النولج مالتكم. اللي هو سووه بإنجلترا هو systemic review and meta-analysis of diagnostic and therapeutic rule of water-soluble contrast agent in adhesive small bowel obstruction. يعني patient عنده مسوي له عملية قبل سنة سنتين ببطنه وهسه اجى feature مع intestinal obstruction، فالprovisional diagnosis مالته هو adhesive small bowel obstruction. فسووا له هذول هنا سبل analysis، أعطوه 50 إلى 100 سي سي كونتراست، شربوا له وشافوا تبعوا هذا انه اذا ظهر هذا الكونتراست بالكولون
بعد 4 إلى 24 ساعة من الادمنستريشن. هذا يعطينا فد هنت أو prediction إنه راح يصير resolution of small bowel obstruction. بس إذا الكونتراست ما ظهر بالكولون، يعني هو شاربه المفروض يروح بالسمول باول إلى أن يوصل الكولون، إذا ما ظهر بالكولون فمعناته هذا surgery is required in about 90% of cases. فهذا هو one of the evidence إنه يعطون water soluble contrast ويتبعوه ويشوفوه. هذه يطبقوها بالadhesive intestinal obstruction. CT scan is now used very widely to investigate all form of intestinal obstruction. كلش مفيد ال CT scan of the abdomen with contrast study ويعتبروه الآن ال investigation of choice. It is highly accurate and it is only limitation are in diagnosing ischemia. يعني شلون يميز strangulation صار لو ما صار. بس بنفس الوقت it is important to remember that even with the best imaging modalities, imaging techniques وأفضل imaging نستخدمها, the diagnosis of strangulation remain a clinical one. يعني حتى إذا حاولنا جبنا كل investigations اللي موجودة بس يبقى الكلينيكال هو number one بالdiagnosis of strangulation.